Live, 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 Uziel's live for you to join along. Live, 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 Uziel's live for you to join along. We are live. Welcome, everybody. I know this is Erev Pesach, but this is just the time for you when you're cleaning up or when you're doing stuff for Pesach, preparing for Pesach, that you are watching or listening to something while you clean. This is the perfect opportunity to do it. Especially, I had to take advantage of this last live stream that we could do some actual streaming with reactions to real music before Sphere comes. Before we start, I do want to mention that today Yud Nissen is the yard site of my grandfather, Reb Moshe Naparstik. So the Neshama should have an Aliyah and Mashiach now. We should have him right now, so that we could not have any more suffering and any more tragedies in the world. There is a small clip of on the other channel, the Just Uziel Parsik channel. I'll actually put that in the comments and in the description so you can see that. Let me try to pull it up really quickly for us here. Also, please comment below if you hear me. Been testing the mic all day, so please let me know. Okay, let's see here. Yeah, let's go to the comments here. Where are the comments? Oh, here. Here you go. In honor of Reb Moshe Naparstik. And I'm gonna put it here. Oh, oops. Let me try that again. In honor of Reb Moshe Naparstik. And there's the video. All right, something a little for you to look at later. All right. So, as I just said before, I had to take advantage of the last live stream we could do with real music before Sphera. Obviously, we're going to have live streams every Tuesday after, but they're probably going to be on other things that we can't listen to music. It could be on music, but not necessarily concerts and stuff. So, that's going to be that. So, today we're going to do react to the second chapter of the singing competition. I know some of you found it a little boring because not a lot of you know Hebrew. So we're going to skip through all the talking and stuff and just focus on the contestants and their singing and then the judges' opinions on them, on their voices. So I just want to mention very quickly what type of system we've been doing. Oh, wait, this should be. There you go. All right, so I do want to mention the system that we do. Is there a way I could show both? Okay, I guess this is fine. Okay, so the ranking system that I do for the show is it's a famous trendy type of system where people how people rank things in general. It's called the S tier system. So the S is basically like 11 out of 10, like perfect. There's no discussion. Like that is it. Which we had one S tier singer last week. A means 10 out of 10. B means that it's about it's very good, but there's some things that might be tweaked, and then you're good. C is mid. Mid is mid, basically. D is right below mid, which means that, in my opinion, is like there's a lot to work to be done, but not unredeemable. E is more like there's a lot of work to be done, like a lot that needs to be changed. Can I say he's completely terrible? No, but can I say that he's 1 or 2 or 3, basically around there? And then F is like terrible, which I doubt people will go on the competition if they think they were terrible. But you never know. And so last week, this was the ranking that we had last week. There was one S tier,
The playlist where he was singing a Israeli song caught me by surprise at that. A is very much we had one person, we had two B's. To be honest, some of those contestants could have been C's, but I just kept it like that because no, that was my decision at the time when I watched it. So I'm gonna respect myself last week doing that. And then there were two D's. But let's see this week how it goes. Again, even though this is a Israeli competition, I'm not gonna bore anybody with just talking, so I'm just gonna skip right to the contestants. Just want to confirm that the judges are the same, and I'll introduce you to the judges before we start. Okay, so we have here Yuval Stupel, which is Avram Fried's used to be just his Israeli manager, but I believe he's his full-time manager, or most of his time manager, because he spends a lot of time in America also, so I assume he's a full-time manager. Then we had Moshe Klein, Moshe Klein, which Moshe Klein was second place in the first season of this whole competition, even though the competition was called Akol, but this competition, so in the first season of the whole competition that this program was doing, he was second place winner. Do you see my mouse, by the way? Can't tell if you see my mouse. Anyway, so then we have in middle Adiran, which I did about 2 music reviews. He is not a good singer, in my opinion, but he has his very own style that only he could do, and he's also very philosophical with his judging. And he's also very funny, so it's fun to watch him. Eli Klein and Yitzi Berry. So those two are one of the most prolific composers in Jewish music, modern day Jewish music. They compose from Israeli to American singers and produce their songs all the way through. When it comes to Avram Fried, maybe they did 1 or 2 Avram Fried, I'm not sure, but Benny Friedman, they did a lot. They're just a top of their game in Jewish music. So it's a pretty good lineup of judges. So let's go to the first contestant here. Let me put myself here. All right. Let's see. The first contestant. Oh, wait, there's another judge. I didn't know this judge. All right, so I'll have to get introduced to this judge because I've never seen it before. All right. Before we start the first contestant, I just want to see who the 6th judge is. He's probably a guest judge, but... הפעם יש לנו בחור שיצא מהתוכנית, סליחה שאני כל חשוב אומר את זה על עצמנו, אבל יצא מכל חי. הייתה לנו עונה מדהימה של המלחינים. חיפשנו חבר'ה שיודעים להלחין שירים, סוג של ריאליטי, לא יוקרתי כמו ונוצץ כמו הקול החדש. Basically saying that the next judge we were going to bring a composer. So we'll see what that composer מאוד אהוב, והוא חלק מאוד חשוב בדור החדש של המוזיקה היהודית חסידית היוצרת. זאת אומרת, בחור ישיבה ממש, שכותב את הסגנון שלו, ויש פה את הסגנון, יש לו כבר סגנון, וזה קוראים לו משה פלד. בבקשה, תנו את משה פלד. Moshe Feld. זוכר? He said he's a yeshiva bacher, so a younger guy starting out, but he's putting a name out of himself, so Moshe Feld, all right. It's just one of his songs. החדש. אגב, זה שיר שכשהוצאת אותו, אמרתי, זה מרגיש לי שהמשיח כבר בקסטל כזה, בדרך כזה, עוד לא שהגיע. האווירה של החג כזה בדרכים. חשוב לומר שעל האווירה, ארלה אחראי. הוא עשה את העיבוד, נכון. הוא עשה את העיבוד. אתם גרים ביחד באזור... כפיים לארלה אגדי. ארלה אגדי. משה פלד, תשמע, אפשר לצחוק, אפשר פה, כמו שאומרים, להסתלבט, אבל מרדיו כוחי יצאו משה קליין, מקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא והשופטים. וגם אתה, משה פלד, יוצר עם האמונה שלך ועם המילים והלחנים והשירה. משתדל, אתה מפיל עליי יותר מדי אחריות על הדור, לפי מה שאומר פה, אבל זה סך הכל משה פלד מפתח תקווה, אתה יודע, בקטנה, יושב, כותב כמה שירים, ולפעמים זה מתפרסם. גם צנוע, זה טוב, זה טוב. משתדל, לפחות בשביל. תמשיך ככה. משה, אבל בואו משפט קצר על המוזיקה שלנו, אני קורא לזה הקול החדש במוזיקה היהודית, ולא חסידית, ואמרתי לחבר'ה, לכל יעקב, לכולם, אל תקראו לזה מוזיקה חסידית, כי היום זה כבר מוזיקה יהודית, ואתה חלק מהסיפור הזה שזה כבר לא חסידי. תשמע, אני מתחבר מאוד למה שאלי אמר. אני מקבל הרבה מאוד, גם יובל וגם כולם פה, מקבלים הרבה מאוד
אתה יודע, סקיצות ולחנים מבחורים ששולחים אלינו, תשמע, אני אומר, איפה אני בכל הסיפור הזה? כל כך הרבה כישרונות, אתה תובע פשוט בכישרונות. כלומר, היום הבעיה היא לא למצוא לחן טוב, אלא למצוא את הלחן הטוב מתוך 100 טובים. אתה לא יודע מה לבחור. יש כל כך הרבה בחורים מוכשרים היום. Okay, fine. So not to bore with you guys, but okay, fine. So he's a composer. His name is Shefeld. He's a new composer. Let's go to the first contestant. All right. The first contestant. בעזרת השם, נאחל לך המון הצלחה, תן בראש עם הכלילות שלך, עם הכיף שלך, שנראה אותך על הבמות הכי גדולות. תודה רבה. Yehuda Boren. All right. Let's see how good you הקול are. החדש, האודישן. Let me know in the comments below about my volume. קולות הנודדים, קולות הילדים, וכל האבודים המחפשים עוד נחמה. קולן של הדמעות, קולן של השמועות, וכל האימהות הלוחשות את הברכה. A little כל up in there. מעמד הגר עולה מן השמיים, Not bad. Pretty good. ושא אליי את שיר המעלות, משהו קרוב וטוב, לוקח בעיניים, וגם אני פתאום רואה את הקולות. Not bad. קולות מתלהבים, קולות הכואבים, וכל המקווים הרעבים לאהבה. Not bad at all. קולן של המילים, קולות של תהילים, קולות מתפללים, עולים מתוך הנשמה. Nice. וכל דממה דקה עולה מן השמיים, ושא אליי את שיר המעלות, נו משהו קרוב וטוב, פוקח בי עיניים, וגם אני פתאום רואה את הקולות. תודה רבה. Okay, that was Yehuda Boren. Okay, he's very simply. One second here. Very simply. How do I do this? All right. So very simply, what would I put him on the ranking? Okay, so very simply, he's very good. Carries a tune, very smooth singer. I'm actually quite interested to see how he sings fast songs. It's I don't know, I just have a feeling that he's very good at this, but just my feeling is that maybe I'm not sure how he's good with fast songs because he does have that voice that feels like working when it's slow and low. Pickups are very good. There's just a little straining in his voice. I don't know what it was. I'll give it an easy A. Yeah, I'll give it an easy A here. Trying to fit it here. There you go. An A. Simply an A. All right, let's see what the judges thought. Maybe, but by the way, I just want to say that when I rank a contestant, I don't change my judgment based on what the judges say. I keep it where it is because I do feel like this is based on my pure raw reaction and has nothing to do with the judges' comments. So we'll keep it like there. So, yeah. All right, let's continue.
let's continue here and hear what the judges said. וואו, איזה קול, איזה קול, שום מה לא היה, היה פתיחה טובה. זה שיר של יעקב שווקי, שלא הושמע ברדיו, כי הוא שר את זה בדואט עם זמר לא דתי, וזה אחד השירים הכי טובים של שווקי עד היום, ואני שמח שיש פה ביצוע לשדר את זה ברדיו, באיכות מטורפת. אם היית טוב או לא טוב, זה הם יגידו, ושופטים, ארלה, היה פה משהו, היה... הרגשתי גם הרבה אמת. כן, הוא היה טהור מאוד כזה. אמיתי עם עצמו, כן. תשמע, יש אחריך פה סדרה של שופטים, הם קפדנים, אבל מתחילים ממלי קליין. זה מה שאנחנו מחפשים פה. בדיוק זה. וואו. Nice. כפיים, איפה הקהל? אין קהל. עם היגיון, שר עם רגש, עם הבנה של הסיטואציה ושל הקלידים, הכל מחובר, הכל הגיוני. הביישנות הקטנה, כן לפקוח את העניינות, הכל הגיוני. Yeah, he's right. He's basically saying that there's a little bit shyness, maybe like a little stage fright type of thing. I totally agree. Maybe that's what the voice was. בן 18, כאילו איפה אני ואיפה הוא באמת, כאילו... נשמע שהקול שלו לא התחלף עדיין. היינו מכינים סנדוויצ'ים לקראת בטף הסוף. בית. זה על הדרך, אבל יש לו קול פעמונים, קול ממש מתוק, והוא שר את זה כל כך יפה, והעביר פה... כאילו, עזוב את השירה, כאילו, איך שהוא העביר לי את השיר הזה, אני לא כל כך הכרתי את השיר, אבל פשוט מדהים, מדהים. הוא מזכיר לי את הראשון מהשבוע שעבר, הסגנון כזה, גם הפתעה, עדין, רגש כזה. אדירן, בוקר טוב, האם אנחנו מרימים את כבודו? בוקר טוב, ידידי. טוב. נו, מה כבודו אומר על הביצוע של הנער? נער המשי. הוא ילד חמוד. באמת ילד חמוד. למה הייתי בטוח? הוא שר, השיר כאילו לוקח אותו, הוא לוקח את השיר, כאילו... יש עכשיו בריכות כאלה להתאמן בבית. הוא זז עם הזרמים. בריכת גלים. כן, בריכת גלים. הוא כאילו זז עם הזרמים, הוא התאחד עם השיר. וזה מה שאתה יודע, מה שמצא חן בעיניי. אני לא מדבר עכשיו, השירה שלו מדויקת, הכל בסדר וזה. אבל ראיתי את התנועה שלו, אפילו הכוריאוגרפיה שלו, הייתה מישהו כאילו... מהגלים. מתאחד עם השיר. וזה, לדעתי, מעלה. כדאי שלא תעיר, כי אתה... בדיוק, זה קצת רק... בדיוק. אתה יכול... רק יכול להפסיד. אתה יכול להגיד, לא, היה לי זה, היה לי פה, היה לי גירד לי פה, גירד לי שם. אבל תכלס, זה מצא חן בעיניי הסיפור הזה. בסך הכל, מה אנחנו מחפשים? אני לא מחפש את הזמר הבא, מהזמר הבא. אני מחפש חוויה רוחנית רגשית. איך אפשר לנשום ליד אותי? זה מה שאני רוצה, בשיר, בכל ביצוע, כל דבר. מה אתה מחפש? חוויה רוחנית רגשית. בעצם שינוי בתודעה שלך לכיוון חיובי יותר, מגדיל אותך. והוא נתן את זה, נתן. נתן הצגה חמודה מאוד. טוב, מקליין? משה. If his authenticity is like terrible, that's not what we're looking for. But in this instance, I do agree with him. קליין. אני חושב שהוא מוזיקאי מדהים, במיוחד שהוא כל כך צעיר, וגם שמנו... מוזיקאי עשית אותו, הוא בא לשאול לשיר. אני אגיד לך למה אמרתי מוזיקאי. אולי הוא גם כנר? אני אגיד לך למה אמרתי מוזיקאי. יש חבר'ה שיודעים לשיר. רגע, עדי. אתה מחליט על זה, מה אתה רוצה? למה? אי אפשר להביא כל דבר לנפח, לעשות את זה, ואתה מה חמוד. ממש לא, עדי, אתה... להתקדם בחיים. עדי, להיות בשינוי תודעה, זה לא פחות הגזמה שינוי תודעה זה דבר... לא, אבל הוא אומר מוזיקאי מדהים, אתה רואה את אדירן, כמעט מתעלף. אם אין שינוי תודעה... Yeah, he's definitely tired. Definitely tired. רב מסוים כנראה, שאנחנו לא מכירים את הרב הזה, אולי זה הפוך אצלו. ככה, אני אגיד למה מוזיקאי, כי היה פה איזה פתאום קטע שהוא משך את הבית, עוד איזה, לפני שהוא נכנס לפזמון, ואז ערה להוביל לפזמון, וכאילו, כולנו פה פחדנו שאולי תהיה שם איזושהי בריחה. בסוף הבית השני? בסוף הבית השני. In short, that what he said he liked about Yoda is that he was playing around with the music and doing successfully, like taking it to higher heights, which is true. But again, something missing. I think the other judge was right, that it was basically him being more shy to the performance. מוזיקאי אמרתי, אולי מנגן, מוזיקאי זה כאילו, מה עליו מוזיקאי? אסטרו ומעלה. מנחם זה עם ידע, ומוזיקלי זה חוש. אז מישהו פעם אמר עלינו שאלי קליין ואיצי ברי הם מוזיקליים. גדול. גם על ילד בן 3. זהו, אני חושב שזה...
שמע, אני אומר לך, אני חושב שנסגור את ראינו את זה התוכנית, ניקח כמחמאה. את כל המתמודדים, איזה נפתח להם משרד עונה, וזהו. לדעתי העונה, ואנחנו רק בפרק השני, עונה פשוט מפוצצת. סטופל, בוא תהרוג אותנו, בוא תן לנו משהו לא טוב, אנחנו פה דבש נוף עצובים חלבות. לא של פריד. השיר הזה, קולות, הלחין אותו ידידי תומר הדדי, שהוא כישרון גדול. הוא הלחין לפריד כמה, נכון? הוא הלחין את ירושלים שבלב, הוא הלחין עוד כמה שירים. אגב, השנה הוא קיבל את חייו במתנה. האיש כבר לא היה איתנו. קיבל את חייו, פשוט קיבל את חייו במתנה. מאיזה בחינה? הוא פשוט קרא לו איזה אירוע רפואי מאוד מאוד, שהיה עם רגל אחת למעלה, והקדוש ברוך הוא השאיר אותו איתנו, והוא מוציא עכשיו גם שירים, והוא... That is crazy. He was just saying that the guy who composed Kolot also did Yerushalayim Balev and other songs, and he had a whole accident and a miracle. That's really cool. I like to know like these things behind the scenes, even like to know like what these people up to in their personal life, even if it's tragic, meaning like he hurt himself, but obviously they should help him out. But still, I love to know these stuff. I love to know these stuff. חזק, אז תומר, תודה רבה על השיר הזה. תשמע, אתה בחור צעיר, אני אגיד לך דבר ראשון, אתה לא חייב להגיב לכל מה שאנחנו אומרים. לא חייב. או אפילו אולי, אתה יודע מה, כדאי שלא תגיב. הוא הגיב עוד פעם. כדאי שלא תגיב. אני אגיד לך מה, יש משהו מאוד מאוד נעים בשירה שלך, מאוד נעים. זה עובר טוב, זה פשוט, זה התמימות הזאת, ויש גם משהו, עד שלא דיברת, אני גם קלטתי שיש פה צניעות. עכשיו, יש ענווה, אני אגיד לך, שנייה, יש ענווה, רגע, יש ענווה שהיא פסולה, זה לא מסוג הדבר הזה. זה טוב, הדמות הזאת של מישהו שהוא צנוע והוא עדין, וגם זה משתקף בשירה שלך. תשיר, תתרכז בשירה, זה מה שאני אומר, תתרכז בשירה, אתה עושה את זה טוב, זה היה נעים, זה עבר לאוזן. הבחירה של השיר, גם בחירה טובה, המסר הוא טוב, שער במסגרת הזאת של מוזיקה, כל הדברים האחרים, תנקה את זה מהצד והכל בסדר. שלום לשופט העורך משה פלד. זה דווקא שיר שאתה תאהב, מתאים לך. תראה, אני חייב להתחיל דווקא ממה תמיד זה קורה, אני לא יודע למה. ממה שיובל סיים איתו. אני כתבתי לי פה זמר עם ענווה. כלומר, השירה שלו שיקפה לי סוג של ענווה מסוימת על הבמה. אגב, זה מה שתופס. So basically what they're all saying is that he has this, to me, he has like this innocence in his voice, which I totally agree. The only thing is with the voice itself, again, that's why I put him in A. I didn't put him as a C. There was a little straining in there. I don't know what it was. But maybe that was their point, that he's an innocent like a singer. And he didn't act upon it on that stance because of that. Because that's his personality too, which I could agree. All right, let's just move to the next contestant. That guy looks like Uri Davidi. I don't know. What was it? Shar Shalom Mehartzi. הקול החדש, האודישן. יברכך השם וישמרך. Please don't ruin this. יאר השם פניו אליך, יברכך השם וישמרך. Okay, good so far. He looks very nervous. He doesn't look like a performer. Come on. Oh, that's good. A little rough on the start, but good. All right, let's see you do something different the second round. Let's go. Beautiful so far. Very good. פניו אליך, יברכך
השם וישמרך. Oh, by the way, that judge, Moshe Klein. Let me see if I get a... Moshe Klein, that judge on the right. He started out in the competition, his first audition with this song. No, wait, it wasn't the first audition. It was the second round of auditions. Yeah, it was the second round. It was the second song he did. So exciting. Oh, sorry. וישם לך שלום. Wow. 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 Amazing. That was amazing. Okay. There was a bit of a moment there that I could have done him a C. Sorry, a A. He's definitely not a C. He's an S. 100% S. No doubt about it. Trying to fit it here. Yeah, no doubt about it. This guy is an S tier. There was one little moment that he had a little rough start on one of the parts, but it was good. No, not enough to take it away from S. It's perfect. Putting him in S. S, baby. Trying to fit it here. Yeah, fine. He is an S. So far, we have an S and A. This is a good episode. To have an S and an A, very good. All right, let's see the judges. They better not hate this. Come on. This is so good. תודה רבה לשר שלום מהצרי, נכון? מהצרי. איך הרגשת? בסדר? טוב? היינו נחמדים אליך, טיפלו בך טוב, שתית קצת, חזרות עם ארלה, טוב, ארלה, בסדר, הכל טוב, תן, מעולה. תודה רבה, זכית בכל... לא, יש לנו את השופטים שצריך לעבור. משה פלד, מה אתה אומר עליו? כמו שאתה מכיר אותי, אני אוהב להיות ורוד ואופטימי. אבל... כי הרגשתי שהולך להיות פה אבל. כן, בדיוק. לא, האמת שאין אבל גדול. אוקיי. יש אבל קטן, אבל אני חייב להגיד אותו. כדי שידעו אותו לפרקים הבאים, אולי. אולי. אתה שר מעולה, באמת. יש לך צבע קול, מתנה משמיים. תשמע, זה משהו שאתה יודע, אם אין לך אותו, אין לך אותו, ויש לך אותו. אתה שר בטיון, אתה לא מזייף, אתה שר טוב. הבעיה שלי זה עם בחירת השיר. יש פה שיר איך אומרים, תכנו אותו. לא, אולי הוא חיפש שיר אבל שהוא בין חסידי למזרחי, אז תמה אני שואל. יכול, אני רק אומר מה אני הרגשתי. עכשיו, מה שקורה... איפה תכנו אותו בדיוק? כל חופה, כל בר מצווה. בתוכנית, אתה יודע, בפעם האחרונה ששרו את השיר הזה פה, זה היה לפני 10 שנים, כשאני עליתי לבמה. אתה שרת אותו? אני עליתי לבמה לפני 10 שנים. אני זוכר את זה? תוך כדי שהוא שר, זוכר את הביצוע? מה אמרת לי? אז תסתכל עליו ככה, דירן ישר אמר לי, זה מה שאתה נכנסת איתו בזמנו לפני. שיר מדהים, אני אסביר לך משהו. משה, הבחירה שלך לא צריכה להיות השיר הטוב שאתה בוחר, הבחירה שלך להבליט את הקול שלך, וזה מבליט אותו. אני אסביר אבל מה קרה, באיזשהו שלב, בגלל שהשיר הזה תחום. השיר מחמיא לו, אבל השיר מחמיא לו. אבל באיזשהו שלב אני איבדתי את זה, לא משנה. אני לא איבדתי בגלל שהוא... איך הוא שר, משה? באיזשהו שלב, השתעממתי, כי איך הוא שר? אז אוקיי, כזמר אמרתי שהוא שר מצוין, יש לו צבע קול מצוין, יושב על הטון, הוא שר מעולה. תבחר לו שיר אחר, איזה שיר היית בוחר לו? חוץ מאותו היום. אני לא אחראי פה על הליהוק של השירים. לא אחראי על הליהוק של השירים. לא משנה, אני אומר, אתה לא יכול להגיד... אתה יודע מה? I totally disagree. There's nothing wrong with the choice of the song. He sang it beautifully. I don't know what was wrong. כרגע הוא נראה שהוא זמר מופלא עם הביצוע. זמר מצוין. הוא זמר מדהים, באמת. הוא יבצע המון שירים שר מעולה, זמר מצוין. משה, בוא נעבור אליך, קליין. מנחם, קודם כל, אני הפלשבק שקרה לי עכשיו, זה בעצם שם אותי לפני 10 שנים, פה על הבמה, או לא פה, כן, על הבמה. Yeah, as I said that he was on the stage. צריך אותך בתוכנית הזאת עם יותר, כמו שעלית על הבמה עכשיו בצרחות, זה לא יורד הביצוע הזה. זה צריך להיות ככה בתוכנית הזאת. אנחנו באנו פה לשמח את עם ישראל,
מנחם, אני אשמיע לך את ההקלטה עכשיו אחרי שבהפסקה. צריך להרים להם, הם טובים. אני אומר לך, הם טובים, מאוד טובים. זה צריך להרים להם. כפיים לקליין. באמת. עדי. בוא נרים להם, כולם, גם אני אומר את זה גם לעצמי. עדי דלוש. בוא טיפה יותר נרים להם, הם זמרים מדהימים. הייתי בשוק ממנו. ועכשיו, מה הרגע? תשמע, עכשיו כבר אני מכיר את הביצוע, אבל אז לא הכרתי את השיר, אבל מאז שמעתי לו מיליון פעם. אבל אני... אז הוא כן תחון, כמו שפלד אומר. אני מהביצוע שלו מאוד נהנה. אהבת. מאוד. מה? בוא נגיד, משל למה? יש פה כלי נגינה, הקול שלו, כמו תימני. סקספון, אתה מבין? שהוא משתמש בו נכון, ועדיין האישיות שלו לא סגורה על עצמו, אבל הוא יקבל קצת יותר ביטחון, אז הוא ישתמש בזה יותר, זאת אומרת, יש לו עתיד גדול מאוד. Okay, that's kind of confusing, but he basically said that לא בעד שירים שטחנו. he said that basically he has a good voice, he knows how to use his voice, and that the song was that if it wasn't the best for him, which I totally disagree, but he said that because he has a good voice and he knows how to use his vocal he knows how to utilize his vocals and his I don't know how to explain it to call it, but basically because he knows how to sing with his body, he was able to have the confidence to go up there with the song. So I agree with that, but again, I don't know why you keep saying that this was not the right song. It's totally the right song. I don't know. אם הוא רוצה. סטופל? אני באופן עקרוני לא בעד שירים שטחנו אותם, אלא אם כן הם עובדים. זה עובד מצוין. אגב, אני לא הסתכלתי עליו, שמעתי אותו בקול, הסתכלתי על ארלה. וארלה, ראיתי שארלה נהנה מכל רגע. כן. וואלה, הביצוע שהכי נהניתי עד עכשיו. נהנה מכל רגע. איך אני יודע את זה? אולי ארלה לא אוהב את השירים... אני גם שמעתי מה ארלה עשה. אני הקשבתי לכל הצלילים שהוא ניגן בין לבין. והוא נהנה מזה, ולא סתם הוא נהנה משום היה בן אדם ששמע אותי והיה איתי ביחד. היה משהו שזרם, היה משהו שהיה נעים, היה משהו שהיה מרגיש לך כיפי. הוא גם נהנה מזה, הוא לא לוחץ, הוא רך, הוא עדין. מה זה משנה לי אם השיר הזה עשו אותו 2000 פעם? אם הביא חידוש, אם הוא חידש. אם זה נגע בי, זה נגע בי. I totally agree. He basically was saying that he was very emotional, he was very moved by the song. יש כל כך הרבה פרמטרים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, that could go wrong, אוקיי? כאילו, יש כל כך הרבה דברים, זה הקצב, זה המשקל, זה הטון, בחירה של שיר, איך אתה נראה, איך אתה שר, אם אתה עוצם עיניים, פותח, אתה מסתכל, כל כך הרבה דברים. לא מצאתי דבר אחד להגיד שהוא שלילי. וואו. בכל הביצוע הזה, אני מסתכל. כן, אני מסתכל. Totally agree. I'm sorry I'm eating, but he's basically saying that there's so many things that could have gone wrong with the song, and nothing went wrong with him. And I totally 100% agree. It is a hard song to sing, I must say, like especially when you're performing it. נהיית איש חסד כמו גיסך שי קראוכר. מה אתם, מה זה במשפחה? הלוואי ונזכה. הון שלטון כבר אמרנו. הון שלטון, כן. הכל נהיה לי פה טוב כזה. הכל דבש ונופת סופים. נהייתם לי פה כולם פה איזה מנדל. אנטי, אפילו אתה כבר נהיית לי נעים לי. איפה הבריחות גלים? מה אני אעשה? הרגתם אותנו פה. מה אנחנו רוצים פה? מישהו שיהיה לי? אני לא יודע מי ליהק את העונה הזאת, אבל יש לך בעיה רצינית בליהוק. יש פה כשל בהפקה. לא טוב מדי. בעיה חיובית, רבותיי. בעיה חיובית. והסלסול הזה שהבאת בסוף על השלום, אני לא מוותר לך, אני רוצה לשמוע את זה שוב. תן את הסלסול, לפני שאלי קליין יגיד. לא, קודם כל נשמע את אלי קליין. אני אתן לך. אלי קליין. אלי. לא, את הסלסול. אלי, מה אתה אומר? אני חייב לומר, זה יכול להרוס לו, כן. אלי? צודק. שוב, אני מסתכל עליו, אז אתה שר מצוין כמובן. בחירת השיר בעיניי הייתה מצוינת, היא מחמיאה לך, וזה יושב עליך מעולה, וזה עשה טוב. האם אני רואה את הביטחון עצמי מלא של זמר שעשה 200 אירועים? לא, אבל אתה תעשה 200, ואתה פשוט תהיה נהדר. בן כמה? זה ברור. Yeah, he's right. He's basically saying what I thought, that you instantly saw that he was stiff and not confident. Like he's not a performer, and that he needs to show more of that in the performance. Yeah, but again, this is about the voice, and I think it was 100%. That's why I put an S. It was perfect. דוד וסבא וסבתא. משפחת מעצרי. מר מעצרי, כבוד גדול היה. תודה רבה לך, תודה רבה. הקול החדש במוזיקה היהודית, השופטים פה אוהבים את מר מעצרי, ואנחנו מתמודדים כבר עם המתמודד השלישית. אנחנו מאמינים בך, תן בראש. All right, let's see who it is. Third contestant of the night. מנחם חוטר. הקול החדש, האודישן.
Kaliata, classic. Let's go. Keliato veoideko Eloi kai aroi memeko Keliato It's a little offbeat over there. veoideko Eloi kai aroi memeko Keliato veoideko Eloi kai aroi nemeko Keliato veoideko Eloi kai aroi nemeko All right, let's see how it goes. Nice. Eloi kai aroi memeko Keliato veoideko Eloi kai aroi memeko Keliato Oh, he's very nervous. Very nervous. Eloi kai aroi memeko Keliato veoideko Eloi kai aroi memeko Okay, so my instant thought is that he's not necessarily a singer on stage. He feels more like a one of those singer, like he feels like one of those guys in a kumsitz that like, oh, he has a very good voice. You could tell he was very nervous also. Besides for the fact that he was a little offbeat a few times, but again, it could have been because he was nervous, overconfidence at certain points. Is he an A or B? I'm really deciding. He's definitely an A, but I'm debating if I should put him high B. You know what? I'll put in an A because I could compare him to this guy, Yoda. I can compare it with this guy, but is he let me just put it here so we see it up close. Is he better than Yoda? I think Yoda is a little bit more of a performer and a singer than him, so maybe I'll just leave it like this. So I put him at I put him at an A because overall there's nothing wrong with his voice necessarily. There were just some components that were missing for me. So I'll leave him at A. I think A is fair. I'll leave it at A. All right, let's continue. Let's see what the judges said. התואר הזה שיש לחבדניקים, זה בדור שלנו, אנחנו צריכים ללמוד מהחבדניקים, הם טהורים, הם קדושים, הם טובים, לא מעניין אותם ימין או שמאל, הם הולכים בדרך שלהם. הוא בא לפה, לא הסתכל, שם, מבסוט, מקסימום הביא בשורתו של הרבי, בתוכנית הכי פופולרית במגזר החרדי. לא קליין. כן, מדהים. מה אתה אומר לביצוע? ראינו פה, בוא נגיד, חבר'ה טובים יותר, אבל הוא הביא ביצוע יפה, אבל אני לא יודע בדיוק מה יש שם בדיוק עם העניין של הקצב, אני לא בדיוק הצלחתי להבין את הסיפור שם. Yeah, me too. He basically said he wasn't sure what was missing exactly. I totally agree. There was a little something there. That's why I was debating to put an A in the first place, but נכנס, אתה יודע, קצת התחלתי... But he said he's good at the singing itself, so that's why I kept him an A. כמו שמשה אמר, אני חושב שא' צריך לומר מילה טובה על הבחירה של השיר. אני לא יודע אם עדי מכיר את השיר הזה בכלל, אבל זה שיר... זה עכשיו, שיר חדש. שיר חדש, אין לו ביצועים כמעט עד היום. אבל צריך לומר מילה טובה על הבחירה של השיר, זה באמת מפתיע, לטובה. מה מפתיע בזה He said that it was a good choice for him to pick that song.
than he expected, which is interesting. כל אחד מכיר את השיר הזה. ברור שכל אחד מכיר זה, אבל זה היופי. אוקיי, מצוין. אז טוב מאוד שהוא שר את זה. לא, כן. זה מפתיע בערך כמו שהשם שלו מנחם. לא, אני אגיד לך למה זה מפתיע, כי כל אחד שר את זה, אתה בטוח שהוא לא ישיר את זה, ואז הוא כן שר את זה. זה הפוך על הפוך. אבל אלי קליין. האמת שהקשבתי לשיר הזה לכל אורכו, ופשוט נהניתי מאוד מהנגינה של העלה. לא, ואין מה לעשות. זאת לא התחרות. זה לא הקלידן הבא, הקלידנים כבר עשינו. That's not good. If he says I love the playing, if he starts out saying I love the playing, that's not good. אמרת, יש משהו קדוש וטהור. זה שיר של האדמו"ר הזקן, צריך להגיד. גם מתהילים, פרק ק"י"ח, כמדומני. יש לי פה רק בעיה אחת. אתה נפלת בעונה הלא נכונה. לפחות בהתרשמות שלי מהתוכנית הקודמת, זה נעים. אבל אנחנו נמצאים בעונה כזאת, שהנעים כבר לא מספיק. נחמד. He said a good point. He said that there was the wrong choice of song, which I kind of agree. And he also said that basically at the auditions, we're not just looking for nice. We're looking for something that would put you on the map, kind of like we could choose. That's something that we would feel we would put you in the next level. So I totally agree with that. Maybe that's what it came down to, that the wrong choice of song. It could be very well. אני אומר שבסוף הוא בחר שיר מאוד מאוד מוכר, בחרת שיר מוכר, ושרת את זה החל מיוני שלמה וכלה בפריד, לא יודע, כל זמרי חב"ד. אני בספק אם יש זמר חסיד שיוכל לבצע את השיר הזה, ואנחנו נהיה מופתעים מזה. לא משנה כמה הוא גדול. אז אולי לא. האפשרות היחידה זה לקחת זמר שאין לו אז שיקח שיר אחר. זו בחירה גרועה של שיר, כי זה פשוט לא היה פה... Yeah, they're all saying the same thing, that it was the wrong choice of song. I kind of agree. Also, he also brought up the fact that Tekeliata is a very well-known song, so when you pick a very well-known song, you just got to be really good at it because there's expectations with a very well-known song, which is very true. So that was a good point. אני אגיד לך למה, השיר הזה יש בו, הפסוק הזה חוזר כל השיר, כל הזמן. בעצם מה שאמור להיות פה זה שינוי במנגינה. שעושים את זה פעם אחת זה בסדר, עושים את זה פעם זה כבר לא קשור לגמרי. עכשיו, איזה ביצוע הבאת, כאילו, זאת אומרת, מה שרת את זה כמו מישהו שר את זה בבית כנסת, בתפילה, בין הציבור, אתה מבין? Yeah, same thing. In his own way, he was saying the same thing. That basically it's a song that everyone sings in shul, and so if you're gonna choose that song, you're gonna have to sing it differently than just another person that sings it in shul. I totally agree. It could very well be that it was the wrong choice of song at the end of the day. אדוני, הוא חב"דניק. לא, אז מה זה קשור? אז מה עכשיו אתה בגלל זה אתה תגיד, אני לא מבין. אתה אומר, זה שאתה ננח, אתה לא שרת שירי ננח. אני אומר את זה בשביל... גם פריד חב"דניק. אומן, הוא צריך לחשוב מה הוא עושה. למה אני לוקח שיר שהוא כל כך בנאלי, זאת אומרת, שרים אותו בתפילה. אבל רוב השירים הם בנאליים, אני לא מבין, זה לא שירי פלד ששרים את השירים שלהם. חייבים להודות, אם אלף גוט היה שר את זה, היינו שמים לב כנראה, זה כן. זה שיר שהוא נכס צאן ברזל, זה שיר שהוא נכס צאן ברזל, וזה שיר שזמר טוב יכל להביא פה ביצוע זה לא קשור עם המילים חוזרים. Yeah, they're basically saying the same thing. Maybe we should skip a little bit, but basically that the song is a very well-known song. Anyone could sing it, and if you choose it to sing in your audition, you got to go high with it. You got to really bring your A game for it. נשמע מעניין. פה זה היה נשמע באיזה צורה שהיא... סליחה על המילה הזאת, כי אני לא בא לי עכשיו מילה. זה היה נשמע קצת בנאלי, הדבר הזה. אתה מבין למה שאנחנו מתכוונים? לא, הכל בסדר, הכל חיובי. רגע, מנחם, רגע. מנחם, אני חייב מילה. ועכשיו יש כמוך 1,000 קומזיצרים שמצליחים, עובדים כל ערב, יותר ממשה קליין. כלומר, יש לך תמימות ישיבתית כזאת, שגם כיף לשמוע אותך, במיוחד אם הרבה ישירו אותך, אתה יכול להצליח. Hey, Moshe said exactly what I said. He's like the typical kumsitz guy. Meaning, like he's not, like, if you want a guy to be part of a kumsitz, and you want a leader to lead a kumsitz, you pick him. But for performance, and for a singer, it's not exactly what they're looking for, and I totally agree with what he's saying. ששריטה שחסרה, לא התעלה על עצמו. בשביל להתגבר על התחרות הזאת. זווית מסוימת, בדיוק. אני יכול לומר לך שמתוך, ברור שהוא טוב, כי מתוך כל כך הרבה אנשים שנרשמו לתחרות הזאת, בחרנו סדר גודל 50 שיהיו באודישנים לפניכם. מי שפה הוא כבר יודע לשיר, ולכן הוא גם יכול לקבל ביקורת. אין בעיה, זה משחק, וזאת תחרות. אני אומר את זה לי ולצופים ולמאזינים, אף אחד לא נפגע, הכל בסדר. אפשר לומר שאני שדרן לא טוב, ואתם צופים לא טוב, הכל בסדר, מותר לומר, הכל בחיים, זה משחק. 100%. ואם אתה טוב, אתה מצוין, אנחנו נשמח, אם לא, אנחנו נדע בהמשך. תודה רבה לך, מנחם חוטר. תודה. המתמודד הבא שלנו שמגיע. Okay, so before we go to the next I messed that word up. Contestant. Let me go to the chat, because the chat is blowing up. All right. Shout out to Schmulix.
Shout out to Yossi Rosenbaum. Shout out to Cully Skylander. Shout out to David. The sweaters arrive. Ha ha ha. Shout out to Menachem Blockman. Shout out to all you guys. Keep the comments coming, and also tell me if I need to put the volume up or for the mic or for this. Just let me know. Because I'm just on my side. Unfortunately, I don't have people behind the scenes that can help me out with this. So you guys in the comments can help me out with that. All right. Next contestant. Let's go. יאללה, אני אאחל לך המון המון בהצלחה באודישן בעזרת השם. תן בראש, מאמינים בך, ואבינו הקדוש פישר. הקול החדש. What was his name? Fishel Cohen. All right, Fishel. Let's see what you got. הקול החדש. האודישן. וגם אני יקירי קישום, אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת, ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך בן יקר, אוצרו של אבא. He started way too low. I don't know what the song is, but he started way too low. גם עם רב, אני סתם על הנגלה. ומחכה ליום בו תתגשם אהבתנו והחל יעבור והראה. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות ילבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, וכל הרחובות ילבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. He's definitely on tune, but nope, just no. He's starting way too low. That's his problem. He's starting way too low. Aside from the fact that his voice, he's on tune, but his voice is so many things wrong. It sounds like he's crying. Is he sleeping? He's sleeping. That was hilarious. It's really funny. ומחכה ליום בו תתגשם עתירתנו ועבור אליך יחד כולם. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, וכל הרחובות ילבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, וכל הרחובות ילבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה, ותחבר אותנו אל מקום חדש. Okay, yeah, that was not good at all. The first half of him singing, I would have said that probably he was oh wait, you can't see my rating? 1 second. No, let's do this one. Here we go. Okay. If you would tell me the first half of the song was definitely an E. Straight out E. Like, he started way too low. His voice is not there. He has a lot of in his voice there, in his throat. He's straining a lot. The first half of the song, he was on tune. That's why I would say, okay, he's not F, he's E. But the second half really brought it to an F. I'm sorry, it was not good. I'm sorry.
Yep. There's a lot of things wrong with that. Oh, gosh. I feel so bad. But listen, you came to the competition. I'm rating it. It's my rating. Just really not good. That was really, really bad. All right. Let's see the judges roast him. You just have him continue. בכל הרחובות ילבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה. Oh gosh. ותרומם אותנו אל מקום חדש. אני מתחיל עם משה פלד, כי זה שיר שלך. כן? עד כמה... No, that's even worse. It's his song. It's one of the judges' songs. It's even worse. מי יצר את השיר המופלא הזה? מאיפה השיר הזה? תשמע, מנחם, ארלה אמר משהו, ואני חייב לומר משהו על האומץ. תשמע... לא, הוא לא ידע שאתה שופט אורח פה. נכון. לא על האומץ על זה שאני יושב פה, על האומץ של הבחירת שיר. אותו היום זה לא בהכרח השיר הכי קל לשירה. נכון. אני חושב שקלי אטו ואודקה זה שיר יותר קל לשירה. וגם כל שיר חבדי אחר, אולי אני מגזים. נכון. אני חושב שרק על האומץ של הבחירת שיר שהוא די מורכב, כבר מגיע לו כמה נקודות, באמת. ולא בגלל שזה שיר שלי, באמת כי אני חושב. לא בגלל. למרות שזה שיר שלי. למרות שזה שיר שלי. עכשיו תראה, אני לא אוהב את העניין הזה שהוא בחר שיר שלי, כי עכשיו אני משוחד, אתה מבין? אין מצב. אבל אני אגיד את האמת, פישל. תשמע, קודם כל יש לך כריזמה, יש לך איזה וייב, שבא לי כאילו, אתה יודע, לשבת איתך ערב יין ובשרים כזה בקטנה, בלי קשר למוזיקה, בלי קשר לשום. He has a vibe. He's a Heverman, but not a singer. אפשר גם, הוא יכול גם לשיר במקביל, אבל זה כבר בתוספת תשלום, אתה רק מבין? שלא ישיר את אותו היום, הוא יכול לשיר, אבל... בא לי לשבת איתך ככה, איתך ועם עדיין, ועם יובל שמדי פעם יוריד. איזה אני אבוא, אני לא אבוא, אין מצב. סטופל הוא מהחבר'ה שאוכל צנימים כאלה. בדיוק, צנימים וגזר, זה מה שהוא אוכל. האיש הכי סחי בחיים. אני אנוח בשלום על משכבי לפני פלד, אתה בתור ינן על גבול האלכוהוליסט. תשמע, חס ושלום. פעם פלד היה מגיע להתראיין אצלי ברדיו, תמיד עם בקבוקי יין. אגב, מוסר השכל לכל הזמרים שרוצים שאני אשמיע אותם, תבואו עם בקבוקי יין, מה ביקשנו? לא, אני בגמילה. לצערנו כנראה. אני באמת חושב שהרבה מאוד ממה שזמר משדר על הבמה, זה הווייב שהוא נותן, לכם אתה יודע את זה. בטח. הווייב זה חלק ענק ממה שהוא צריך לתת לנו. וייב יש. מבחינת שירה, תשמע, רואים שאתה משתדל, אתה שם, אתה עם כל הנשמה וכל הברנד, ואתה לא אכפת לך ממה קוראים מסביב, יש דיוקים, תמיד יש דיוקים. ובגלל זה שיר שלי, אז האוזן שלי עוד יותר שומעת את הדיוקים. הפרשנות שלך יותר ארוכה מהשיר, פלד. מה לעשות, הפרשנות הפעם היא ארוכה וקשה בשבילי. אבל אני באמת חושב שיש לך וייב כיפי, Yeah, he's saying basically that in a nice way. He's a nice guy, he has a charisma, he has a vibe, but at the end of the day, this voice is not. מה אתה אומר על הביצוע, דידיוש? אני אגיד לך מה, הבתים שהוא שר נמוך בשיר שלך, הוא לא בדיוק רוקב על הסוס שם, לא ברור מה הוא. Yep, exactly what I said. His low parts were not there at all. יש לו משהו קורה כזה. זה שעשיר אותי מאוד, פעמיים בשיר. זה חמצן. איפה איחוד הצלה? אתה חייב להשמיע את זה בלי סאונד, זה גדול, זה כמו פידלר און דה רוף. תראה אותו. תראה. אני מה, מדהים, עם הקסקט, להיות מושלם. כן, הגשתי באמת מחזמר טוב יכול להיות. אבל תחלוב לנו את הסיפור, כן או לא? אז אני אומר, מה זאת אומרת? אהבת את הביצוע? כן, ואני אומר לך, הוא שימח אותי, הוא הביא משהו אחר. לא, אבל השאלה אם אתה הולך על הבית או על הפזמון, כי בבית לא אהבת. אז הבית, תשמע, הבית בכל זאת הוא מביא את אותך לפזמון. חורבן הבית. Yeah, they're all saying that he has good vibes, he's dancing, but his singing is not there. הוא אמר, פלד אמר לו להגביה. ואז השאלה היא... זה לא היה מדויק. אני אגיד לך דבר אחד, ראיתי אותך מגיע לפה לפני שהתחלת את השיר כמו מריצה של מרתון. לא, מסכן, הוא היה בלחץ. היית כל כל אמר פרקי תהילים פה בצד, הוא אמר. מאוד תזזתי, מאוד מאוד לא מיושב, מאוד מאוד לא רגוע. השיר... Yeah, he's basically saying that he was jumpy a lot, not calm at all, which I don't think that's a minus or plus. Okay. הוא מאוד אופטימי, שרק יבוא אותו היום. זה שיר שצריך לשיר אותו רגוע.
לא ביצעת אותו בצורה הזאת. אני מכיר את השיר הזה. Oh, that's his point. He's basically saying that you have to sing the song calmly. I guess. I don't know. I guess I don't know the song enough, so maybe not. I don't know. שהכי חשוב בכל ביצוע של שיר, שאנחנו נרגיש משהו שהוא זורם והוא רגוע, ופה היה משהו מאוד מאוד תזזיתי, לי זה הפריע. משה קליין. מה לעשות שהשיר הזה מאוד מרגש אותי. אני כולי רואה שאני שר אותו. אז תשאיר שיר אחר. זה לא בעיה להתרגש, אבל תרגש. אני לא יובל, זה הבן אדם, לא משנה מה הוא ישיר, הוא יהיה אז שיקח דברים שמחים. זה הבן אדם. פישל, רבותיי. עם הטמפרמנט שלך, קח דברים שמחים. פישל הוא כוכב. יש פה כוכבות לפישל הזה. כמו שאתה אומר, האם הוא זמר או לא, זה אתם תחליטו. הם מקליים, מוישה. באמת חושב שהוא הביא משהו שמח לאולפן, האווירה, ואיכשהו כזה, כן, שרק יבוא. וייב מאוד מעניין, אבל באמת השיר הזה he does bring a vibe and הוא הדגיש כל מילה positive energy. שרק יבוא אותו היום. טיפה עליז מדי. זה כאילו אלים לשיר הזה, הוא שר את זה, כשמשה שר את זה, הוא שר את זה כמו כינור שהתחיל בוואן טק, והתחיל מההתחלה וסיים את זה עד הסוף. זה משהו שהוא מקשה אחת כזה, ככה זה מרגיש כשהוא שר את זה. אז אתה יודע, בעצם זה מה שהוא אומר, שהבחירת שיר היא לא נכונה, זה שיר מדהים, אבל הבחירת שיר היא לא נכונה, כי מי ששר אותו, משה קיבל מתנה, שהוא שר שיר, אתה מקבל רצועה, שמרגיש כאילו הוא נכנס, יצא מהצד השני, והביא לנו דבר מושלם. קובי סלע זה קצת מפחיד לשיר את השירים שלו. קובי סלע קורא להם הקליינבריז, אני רוצה לשמוע ככה את דעתכם על מור פישל. אני לוקח מהביצוע הזה את החיוך, והצעיף כמובן. הצעיף זה משהו שחם פה באולפן. לא, יש כל מיני רולי דיקמן כזה, חבר'ה ששמים לך באולמות של 700 מעלות מה זה, אבל אולי יש שומר על המיתרים. לא, זה עניין לשמור על הכל. זה חלק מהלוק. סטייל, אלי. סטייל? זה צמר, זה לא... כן, אוקיי, בסדר גמור. אז אוקיי. אז זה מה שלקחת. לא, האמת שהשירה הייתה פחות מדויקת, זה הבעיה המרכזית של הביצוע הזה. כאילו היה, כמו שאומר, וייב כיפי ושמח, אבל בסוף צריך איזה רמה בסיסית של שירה שהיא מדויקת, בעיקר בבתים זה לא היה מדויק דיו. מנחם שם משהו לא ממומן. ומי אמר שהוא לא שילם? תראה את השיר עם המאחר. זה פרי, כן, כמה היה. אני חושב שזה כאילו, קצת היה ביצוע בעייתי. כאילו, הפזמונים היו אולי קצת... Yep, the singing in general was not good. He's being nice about it, you could tell, but still. משהו כאן כרגע לא היה... לא הרגשתי דיוק שהוא מבחינתי מקצועי מספיק כזמר. מר יצחק ברי. תראה, הבן אדם הזה הוא סטאר, רואים את זה מיד, כן? הוא נכנס ויש איזה אור בחדר, יש לו עיניים בורקות. אבל זמר או מרצה. אין בעיה, אני אומר שדבר ראשון הוא סטאר. הביצוע עצמו, הבית היה מאוד רועד, לא יציב בכלל. בגלל שהוא היה נמוך מדי. כן, כן, אין בעיה. וגם התרגשות, הכל מובן. Yeah, also, yeah, they keep saying that he was too low. I totally agree. He was way too low. Way too low. זאת אומרת, משהו לא התחבר בין איך שהוא נראה לבין איך שזה פשוט נשמע כשאתה יוצא מעיניים. מר פישל, תודה. כבוד גדול שבאת אלינו. תודה רבה לכם. בהצלחה רבה. תודה רבה. בהצלחה, תמשיך לשמח אותנו עם החיוך שלך. שלב ההצבעות בקול החדש. בפרק השני, מי הם השניים שעולים? מה קורה עם השופטים? אם יש שוויון מוכר. Okay, I think that's all the contestants. Okay. All right, but I think they choose one of the contestants. Let's see. ואחרי זה תתחיל להתפתח. תודה רבה, רבותיי. הנה השניים שעולים לשלב הבא. השופטים מעלים את Okay, the two that go to the next round. So again, so let's go here. So here's my problem. I have one S tier and I have two in the A. So which one do I think should go up? I think it should be this guy. And this guy. These two. These two should go forward. Let's see what they choose. הנה השניים שעולים לשלב הבא. השופטים מעלים את יהודה בורן ואת צר שלום מהצרי. אל השלב הבא, בקול החדש של המוזיקה היהודית. Yeah, exactly what I said. Look at that. They totally agree with me. Look at that. Exactly what I said. Exactly what I said. All right, guys, let's do some more of the comments. Let's see. Can we get a solo?
Get a solo. Well, there's no one watching right now in the stream, so there's no point in doing the solo. Maybe when someone pops up, they could tell me what to sing. All right, let's continue. How come you're not singing? Because this is a reaction. I'm not singing for the reaction. Also, because no one's watching at the moment. All right, all these are solo, 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 solo. Someone said react to a certain thing. I'm trying to see what's that thing. Yeah, I don't react to Geisha songs. React to that guy. What is that guy? BLP. Nope. Why am I reacting to that guy? I'm sorry. All right, let's see. Why are the letters in a rainbow order? I just found it online. Nothing special. Nati Levy. A shout out to you. All right, guys, that's it for today. Join us next week, Thursday, even though it is Chol Hamoed. But wait, 1 second. Yom Tiv. Oh, Tuesday is the first day of Chol Hamoed. Oh, so that's gonna be our last stream for Chol Hamoed. Oh, so I see there's one viewer on right now. I got a comment. Whoever's listening, I got a comment to do a solo for a song. Can you write in the comments? Oh, he left. All right, he left. All right, guys, I think that's it for today. Please join us on Tuesday. Next Tuesday, Chol Hamoed, our last. Oh, I see I have a viewer here. Whoever's watching, just do me a favor. As you see in the comments, 1 second, I'm just plugging my computer. There's a comment that says to do a solo. Do you choose a song? Comment below. Whoever's watching. Oh, he left too. Look at that. People just come in and out, come in and out. Let me just plug this in before we continue. So yeah, Chol Hamoed is gonna be up. Whoever's watching right now, I see there's a viewer. There's a comment to do a solo. Can you write on the comments? Can you write in a comment what to do a solo on? I'm waiting for your response. Tell me right now what I should do a solo on before we finish. The audience is waiting for you. All right, as we're waiting for him to comment, meanwhile, I just want to say that, yeah, the Chol Hamoed is going to be our last stream where we could do like music before Sphira. And so if there is something that you want me to react to next week, please put it in the comments below. If there's someone, so we do a reaction every Sunday. This past Sunday was the last reaction because of Sphira. So that's out of the table. So my Sphira plans, I'm gonna reveal next week. Stay tuned for this week's podcast. Opinionist podcast still going every Thursday. And again, this was Lud Nishmas, my grandfather, for his yahrzeit, Rameshna Parstik. Check out on the top. Can I pin? Let me see if I could pin a comment here. 1 second. I want to pin a comment here. Here. I'll go to the top. Oh, I can't pin it? Oh, wait, I'm the wrong user. 1 second. There you go. Pin message. There you go. All right. So, all right. Before we finish, I see there's one viewer on the streams. Before we finish, I just have one favor to ask you. We have a commentary that says, "Can we get a solo?" And I just don't know what to sing. Can you comment below on a song that you would want me to sing right now on the live stream before we finish the live stream? Come on. Give me something. There's two people. We're trying to get someone to recommend a song for me to do a solo on right now on the stream. Let's see who comments first.
We're waiting for a comment to recommend a song for me to sing before we finish the stream. And with a banger. Let's see. Come on. Let's see if I could get someone, some more people to do it. All right. Let's see. All right. Any comments so far? No comments yet. All right. We're waiting. Meanwhile, while we're waiting, I do want to show you a little thing that this week's Pinius podcast, the interviewee is Daniel Klein. He played the mayor of Spitzberg in H&MS. It's pretty good. And I have a few other interviews lined up. In fact, I'm actually interviewing someone tomorrow on for the podcast. And there's a lot of people that have lined up to interview for Sphera. It's going to be pretty cool. All right, still waiting for a comment. Still waiting. Rutza from Deddy or on Giant Shoulders. Okay, Rutza from Deddy, I don't know. Hi from Penn Scola. Oh, this comment. And let me highlight this comment. Let's go to the bottom here. New comments. There you go. On Giant Shoulders. I know Giant Shoulders, but how does it start? Shoulders. I'm freed. Let's see. How does it sung? I don't know the verse, but I know the chorus. You should know Rutza from Deddy. What's Rutza from Deddy? Rutza from Deddy? Let's see. New comment. Rutza from Deddy. Let's see. Hi, Yaakov Lipsker. How are you? Oh, Yaakov, we're trying to recommend songs for you to sing on the stream. Do you have any idea? Comment. Let's see what you got. Meanwhile, Rutza from Deddy. If I don't know the song, I don't want to stay on it too long because I want to save it for reactions. Rutza from Deddy. Yeah, no, I don't know it. I'm going to save it for reaction. Sorry, Mendel. Can you react to Vachai Bahem from Lenny Solomon? Lenny Solomon is tricky because I don't... he has songs... what's it called? He has songs that are not Jewish tunes, and I don't know which one's Jewish or not, so that's a little tricky. Yaakov, Una Messer, Eighth Day. Actually, Yaakov, I have to react to that song, and that's going to be one of my first reactions after Sphera. So I can't sing if I don't know the song. Let's see. Vachai Bahem is original. Okay, but I don't know Vachai Bahem from Lenny, so this is good.
React to, okay, this should be, so react to V'chai Behem. React to V'chai Behem will have to be, will have to be a reaction after Sphera. Yakovlevsker, if you have other options, other songs you want me to sing on the stream, let me know. Mendel Young. Stuff that Schlock Rock is non-Jewish songs that say Lenny Solomon is original. Got it. Okay, that makes sense. All right. Shout out to David Chadaitov. Shout out to Mendel Spalter. All right. Anyone has a suggestion for me to sing on live stream? Because I can't wait too long because I have to go to Mincha soon. So it's got to be now if you have a suggestion for me to sing a song. I'm sorry that so far the suggestions, I haven't heard of those songs. Giant Shoulders I did, but I only know the chorus. So if I don't get any suggestions, I'll do Giant Shoulders. Just the chorus, though. All right, let's see those comments. Trying to see if anyone... I also put a thing on my status, so let's see if people answer from there. Megadlim? Megadlim by who? Megadlim by who? Oh, there's a lot of people watching right now. If anyone has a suggestion for me to sing right now live as a solo, please post in the comments what to sing. Also, if anyone has other questions like a Q&A or other things. Nest and Stilla. I don't know what that is. Oh, okay. Yaakov, you got it. All right, let's pull up some karaoke here. I have a karaoke here. Moses and Me karaoke. Here we go. Let's also good choice for in honor of Pesach. Let's see, share screen. Where is it? Oh, here you go. I hope my mic is good enough. I never sing with this mic and the stream like this, so hopefully it'll go good. Knock, knock. Pharaoh's at my door. Oh, he still comes around. He changed his name, but I could hear his sound. Knock, knock. Pharaoh's at my door. He's bringing slavery to tie my hands, to bind my lines and see. Oh, blind, not blind. But I've got a little bit of Moses in me. I've got the power to break free. This bloody river is gonna split before me. I've got a little bit of Moses in me. Knock, knock. Pharaoh's at my door. Oh, he still comes around. He changed his name, but I can hear his sound. Knock, knock. Sorrow's at my door. He wants to drown my faith, to push me down and hold me to the floor. But I've got a little bit of Moses in me. I've got the power to break free. This bloody river is gonna split before me. I've got a little bit of Moses in me. Yes, I've got a little bit of Moses in me. I've got the power to break free. This bloody river is gonna split before me. I've got a little bit of Moses in me. By the way, sometimes the mic is delayed with the song, so if I'm a little delayed, who cares?
Oh. No gaze high enough to keep me. No, this is wrong. Oh, my bad. Let me go back. I was looking at the live stream and it was kind of delayed. Okay, let me go back for that part. No gate is high enough to keep me from my land. This death is burning up, I think you understand. No pharaoh's big enough to tell me what to do. I've seen you working hard and I believe in you. Yes, I believe in you. Cause I've got a little bit of Moses in me. I've got the power to break free. This bloody river is gonna speak before me. I've got a little bit of Moses in me. Yes, I've got a little bit of Moses in me. I've got power to break free. This bloody river is gonna speak before me. I've got a little bit of Moses in me. Oh, a little bit of Moses. Oh, a little bit of Moses. That was fun. We should do that all the time. End off with the stream with a song. That is if people stay till the end. All right. Thank you very much, Akolipsker. Thank you very much. I was probably delayed, by the way, between the mic and the song, so I'll have to see after how terrible I was. All right, continue the Q&A. How old? Shout out to Nelson Shapiro. How old are you? I am 21. Mendel Young, Avram Yagel is a good song. Mendel Young, Yidden by MBD, is a non-Jewish song, and I'm upset that I grew up with that song. Why do people feel like they have to do that? Especially with MBD, that's the last person I expected to do a non-Jewish song. Sing Nigris in Fritz. I don't know what that is. Thank you, Nelson Shapiro. Sing Shana Tova. Wrong day of the year. Uziel Love from Rabashkins. You are the star of the show right now. Thank you, Ellie Krenziansky. Thank you. All right, guys. Any more comments? Any more people want to comment? Now everyone's singing Shana Tova. Haha. Wrong time of year, man. All right, guys. Thank you very much for joining. This was pretty fun. Let's do that more often, singing solo. All right. So, King Without His Crown. Shout out to Levi Khan, King Without His Crown. Oh, without a known or without a crown? It's meant to be crown. Yeah, Matisio. I'm kind of there. I don't know. I'll definitely listen to like his duets with other singers, but not necessarily him himself. I don't know. But it is a good song. Yeah, Levi Khan, you're still writing it with a K. It's not, it's with a C. All right, guys. That's it for today. Please comment below. What do you think about the streams? And also comment, please, on other things you want me to react to. I got a few recommendations in the comments. It's pretty good. All right, guys. Have a kosher have an easy cleaning. And hope you enjoy. And I will see you at Chol Hamoed. Again, there will be a live stream on Tuesday at Chol Hamoed. And there will also be during Chol Hamoed another episode of the PMS podcast, which I have something very special lined up. Hopefully you guys tune in on YouTube or Spotify for the PMS podcast this Thursday and for Thursdays to come. A lot of people lined up. All right, guys. I think that's it for today. And for those who comment not to leave, you should have been here earlier because we had a whole hour and 20 minutes of this live stream. That's it for today. Have a good day, guys.